হাই গাইস, আশা করি ভালো আছেন। আজকে টিউটোরিয়ালটি মূলত জ্যাকেট প্রোগ্রামে কিভাবে একটি ব্রার প্যাটার্ন তৈরি করা যায় সে বিষয় নিয়ে। সো কথা না বাড়িয়ে মূল কাজটি করা যাক। আমাদের প্যাটার্নটি তৈরি হয়েছে, এটি ওয়ার্ড টেবিলে নিয়ে এই ডিজাইন করতে হবে।
গাইস, আমাদের প্যাটার্নটি তৈরি হয়েছে, সো এভাবেই ফ্যাশন ডিজাইনটি করা যাবে। তো গাইস, ফ্যাশন ডিজাইন সম্পর্কে আরও কিছু জানার থাকলে কমেন্টে জানাতে পারেন।